La lluvia golpeaba con furia las ventanas del rascacielos en Madrid, como si el cielo quisiera advertir a Diego Morales de lo que estaba por venir. En el silencio de la oficina a medianoche, el sonido de su propia respiración era lo único que lo enclava a la realidad. Frente a él, Ethan Graves, el CEO de Graves Enterprises, lo miraba con esos ojos azules que cortaban como cuchillos, esperando una respuesta que Diego no estaba seguro de poder dar. Diego, de 32 años, nacido en un barrio humilde de Sevilla, nunca imaginó que su vida lo llevaría a ser el asistente personal de un magnate británico, si a sola presencia llenaba una habitación. Había llegado a Madrid con un sueño, construir un futuro mejor para su familia, dejar atrás las estrecheces de su infancia. Pero 7 años después, estaba atrapado en un juego mucho más grande, uno donde su corazón y su lealtad se disputaban en una guerra silenciosa. Ethan, de 38 años, era un enigma envuelto en un tragico destino. Británico de nacimiento, pero con un imperio que dominaba el mercado europeo. Su vida era una máquina perfectamente calibrada. Reuniones, contratos, viajes transatlánticos. Sin embargo, bajo esa fachada de acero, Diego había visto destellos de algo más. Una soledad que Ethan nunca admitía, un angelo que solo se revelaba en las noches largas, cuando el whisky afligaba su armadura. Aquella noche, Ethan había cruzado una línea. Quédate, le dijo, su voz baja, casi un ruego disfrazado de orden. Diego sintió el peso de esas palabras, porque no eran solo sobre el trabajo. 7 años siendo la sombra de Ethan, organizando su vida, anticipando sus necesidades. Lo habían cambiado. Lo que empezó como un empleo se había convertido en algo mucho más peligroso. Un amor que ninguno de los dos podía nombrar. Diego apretó el cuaderno contra su pecho, su refugio, en un mundo donde todo parecía girar en torno a Ethan. No sé si puedo seguir haciendo esto, respondió, su voz temblando por primera vez en años. Ethan dio un paso hacia él, y el espacio entre ellos se llenó de una electricidad que amenazaba con consumirlos. Diego recordaba el día en que conoció a Ethan con una claridad que dolía. Fue en una entrevista en la sede de Graves Enterprises, un edificio que parecía tocar el cielo. Él, un recién graduado en administración con un currículum modesto, estaba fuera de lugar entre los candidatos con títulos de universidades prestigiosas. Pero algo en su honestidad, en la forma en que respondió sin titubear a las preguntas incisivas de Ethan, hizo que el CEO lo eligiera. Necesito a alguien que no se quiebra, le dijo Ethan aquel día, con una sonrisa que no legó a sus ojos. Diego no sabía entonces que esas palabras serían el eje de su vida durante los próximos 7 años. Su trabajo era simple en teoría. Organizar la agenda de Ethan, coordinar sus viajes, manejar las crisis que surgen en una empresa que movía millones. Pero en la práctica, era mucho más. Ethan exigía perfección, y Diego se la daba, incluso cuando eso significaba sacrificar su propia vida. Los primeros meses fueron un torbellino. Ethan era exigente, frío, y a veces cruel en su franqueza. Pero también era brillante, con una mente que veía oportunidades donde otros veían problemas. Diego aprendió a leerlo, a interpretar el fruncimiento de su seno, el tamborileo de sus dedos sobre la mesa. Y,
sin darse cuenta, empiezo a admirarlo. Luego, a sentir algo más. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en un acuerdo con una empresa asiática, Ethan lo ofreció un trago. Por soportar mi chaos, dijo, levantando su vaso. Diego Rio, nervioso, y acepto. Fue la primera vez que vio a Ethan relajado, humano. Sus conversations se volvieron más frecuentes, más personales. Diego le habló de su infancia en Sevilla, de las noches en las que su madre cantaba flamenco para calmarlo. Ethan, a cambio, compartió fragmentos de su vida, un padre distante, una madre que murió demasiado pronto, un imperio que construyó para llenar un vacío que nunca nombraba. En el segundo año, Diego empezó a notar las gritas. Ethan era un hombre que no permitía que nadie se acercara demasiado, pero con Diego era diferente. Había momentos, un roce accidental, una mirada que duraba demasiado, que hacían que el corazón de Diego latiera con fuerza. Pero también había días en que Ethan lo trataba con una frialdad que lo dejaba destrozado. Una noche, en un viaje de negocios a Barcelona, todo cambió. Estaban en la suite de un hotel de lujo, revisando documentos, cuando Ethan, agotado, se dejó caer en el sofá junto a Diego. Eres la única persona en la que confío, murmuró, su voz cargada de cansancio. Diego lo miró, sorprendido, y por un instante, sus manos se rozaron. Ninguno se apartó. El aire se volvió denso, y Diego sintió que el mundo se detenía. Pero al día siguiente, Ethan actuó como si nada hubiera pasado. Diego, herido, se permitió mantener las distancias. Sin embargo, era imposible. Ethan lo necesitaba, y Diego no podía negarse. Cada vez que intentaba poner un límite, Ethan encontraba la manera de derribarlo. Una sonrisa, una palabra amable, un momento de vulnerabilidad que lo hacía volver. El tercer año trajo un punto de inflexión. Ethan decidió abrir una filial en Sevilla, y Diego, como siempre, lo acompañó. Estar en su ciudad natal lo llenó de una extraña mezcla de nostalgia y ansiedad. Mostró a Ethan los rincones que amaba, la plaza de España, los callejones de Triana, los bares donde el flamenco resonaba hasta el amanecer. Por primera vez, sintió que Ethan lo veía como algo más que su asistente. Una noche, bajo las estrellas, en una terraza con vistas a la Giralda, Diego no pudo contenerse más. ¿Por qué me mantienes tan cerca, Ethan? Preguntó, su voz temblando. ¿Qué quieres de mí? Ethan lo miró, y por primera vez, no había frialdad en sus ojos. No lo sé, admitió, pero no puedo imaginar esto sin ti. Fue lo más cerca que estuvo de una confesión. Y Diego sintió que su mundo se tambaleaba. Pero antes de que pudiera responder, Ethan se levantó y se fue, dejando a Diego con un corazón roto y un miller de preguntas sin respuesta. Diego sabía que estaba en una cuerda floja. Amar a Ethan era como caminar al borde de un precipicio, emocionante, pero mortal. Cada día que pasaba a su lado lo acercaba más al borde, pero también lo hacía sentir vivo. Mientras la lluvia seguía cayendo sobre Madrid, Diego se preguntó si sería capaz de soportar el mundo de Ethan. O si tendría que dejarlo ir para salvarse a sí mismo. Los días posteriores a la confesión, en Sevilla, marcaron un cambio sutil pero profundo en la dinámica entre Diego y Ethan. La oficina, con sus paredes de cristal y su aire estéril,
Ese converso en un campo de batalla silencioso donde las emociones no dichas chocaban con la rutina implacable. Diego seguía siendo el asistente perfecto, pero cada tarea que realizaba, organizar reuniones, revisar contratos, reservar vuelos, estaba impregnada de una tensión que no podía ignorar. Ethan, por su parte, parecía oscilar entre la cercanía y la distancia, como si luchar contra algo que no podía controlar. Una mañana, mientras Diego revisaba la agenda de Ethan, notó algo inusual. Una reunión privada con un tal Alejandro Vargas, un inversionista español conocido por su carisma y su riqueza. Diego no pensó mucho en ello hasta que, al final del día, vio a Alejandro salir de la oficina de Ethan, con una sonrisa confiada y una palmada en el hombro del CEO. Algo en la forma en que Ethan lo miró, una mezcla de admiración y cautela, hizo que Diego sintiera un nudo en el estómago. ¿Quién es Alejandro?, preguntó Diego esa noche, mientras compartían una cena de trabajo en un restaurante exclusivo de Madrid. Ethan alzó una ceja, como si la pregunta lo sorprendiera. Un socio potencial, respondió, evasivo. Alguien que podría cambiar el rumbo de la empresa. Pero había algo más en su tono, algo que Diego no pudo descifrar. A medida que los meses pasaban, Alejandro se convirtió en una presencia constante. Era un hombre de 35 años, español, con una confianza que rayaba en la arrogancia y un encanto que desarmaba a cualquiera. Diego lo observó en las reuniones, notando cómo Ethan parecía relajarse en su presencia, algo que rara vez hacía con otros. Alejandro tenía una risa fácil, una forma de hablar que llenaba el espacio, y una habilidad para hacer que Ethan sonriera de verdad, no con esa máscara profesional que solía llevar. Diego no podía evitar compararse. Él era meticuloso, leal, siempre en las sombras, asegurándose de que el mundo de Ethan funcionara sin problemas. Alejandro, en cambio, era una fuerza de la naturaleza, alguien que desafiaba a Ethan en las reuniones, que lo provocaba con bromas y lo hacía reír. Diego comenzó a sentirse invisible, como sus 7 años de dedicación no pudieron competir con el brillo de alguien nuevo. Una noche, mientras trabajaban en un proyecto en la oficina, Diego no pudo contenerse. ¿Qué es lo que tiene Alejandro que yo no tengo?, preguntó, su voz cargada de frustración. Ethan lo miró, sorprendido, y por un momento, pareció que había decir algo importante. Pero luego su expresión se endureció. No se trata de eso, Diego, dijo cortante. Esto es trabajo. No lo hagas personal. Esas palabras fueron como un golpe. Diego asintió, tragándose el dolor, y siguió trabajando, en silencio. Pero en su interior, algo se rompió. Por primera vez, se preguntó si todo lo que había sentido, las miradas, los roces, las confesiones a medias, había sido una ilusión. En el cuarto año, Ethan decidió llevar a Diego y a Alejandro a Valencia para cerrar un trato con una empresa tecnológica. El viaje fue una prueba de fuego para Diego. Mientras pasaban por las calles vibrantes de la ciudad, con el aroma de las naranjas y el sonido del mar de fondo, Diego sintió que estaba perdiendo terreno. Alejandro y Ethan parecían estar en sintonía, discutiendo estrategias con una energía que excluía a Diego. En un momento, mientras compartían una paella en un restaurante frente al mar, Alejandro puso su mano en el brazo de Ethan,
Y Diego sintió que el mundo se desmoronaba. Esa noche, en el hotel, Diego no pudo dormir. Se levantó y salió al balcón, mirando las luces de Valencia. Recordó las palabras de su madre. El amor no es fuerza, Diego. Pero tampoco es abandona sin lugar. Decidió que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, confrontó a Ethan en su habitación. Necesito saber qué sientes por mí. Dijo, su voz firme a pesar del miedo. No puedo seguir siendo solo tu asistente si esto es algo más. Ethan lo miró, y por un instante, Diego vio algo en sus ojos. Vulnerabilidad, deseo, miedo. Pero antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Era Alejandro, con una sonrisa que hizo que Diego se sintiera como un intruso. El resto del viaje fue una tortura. Diego se mantuvo profesional, pero cada interacción con Ethan era un recordatorio de lo que nunca tendría. Cuando regresaron a Madrid, tomó una decisión. Reduciría su contacto con Ethan fuera del trabajo. No podía seguir alimentando un amor que lo estaba destruyendo. Pero Ethan no se lo puso fácil. Empezó a buscar excusas para pasar tiempo con Diego. Cenas de trabajo que se alargaban, viajes innecesarios, conversations que siempre terminaban en un terreno peligroso. Una noche, mientras revisaban documentos en la oficina, Ethan se acercó demasiado, su mano rozando la de Diego. No hagas esto, susurró Diego, retrocediendo. No no significa nada. Ethan lo miró, y por primera vez, Diego vio una grita en su armadura. No sé cómo hacer esto, Diego, admitió. No sé cómo ser lo que quieres. Fue lo más honesto que Ethan había dicho, pero no era suficiente. Diego salió de la oficina, dejando a Ethan solo, con el peso de sus palabras colgando en el aire. Diego sabía que no podía seguir viviendo a medias. Amar a Ethan era como intentar sostener el viento, hermoso, pero imposible. Mientras las luces de Madrid brillaban a su alrededor, se prometió que encontraría una manera de seguir adelante. Incluso eso significaba dejar atrás al hombre que lo había cambiado para siempre. El quinto año fue el más difícil para Diego. Había intentado poner límites, pero Ethan tenía una forma de infiltrarse en su vida, como supiera exactamente cómo mantenerlos cerca sin comprometerse. Diego se volcó en su trabajo, buscando refugio en las listas interminables de tareas, pero cada vez que veía a Ethan, sentía que su resolución se tambaleaba. Alejandro, mientras tanto, seguía siendo una presencia constante. Su relación con Ethan cada vez más ambigua. Una tarde, mientras organizaba un evento corporativo, Diego recibió una llamada de su madre. Estás perdiendo pedazos de ti, hijo. Le dijo, su voz llena de preocupación. No dejes que ese hombre te consuma. Esas palabras lo golpearon con fuerza. Diego se dio cuenta de que, en su esfuerzo por ser indispensable para Ethan, había olvidado quién era él mismo. Decidió tomarse un descanso. Pidió una semana libre, algo que nunca había hecho, y regresó a Sevilla. Ali, en las calles que lo habían visto crecer, encontró algo de paz. Pasó los días con su familia, ayudando a su madre en la cocina, escuchando las historias de su hermano menor, que ahora estudiaba en la universidad. Pero incluso en Sevilla, Ethan lo perseguía. Una noche, recibió un mensaje suyo, vuelve pronto.
Esto no es lo mismo sin ti. Cuando Diego regresó a Madrid, algo había cambiado. Ethan parecía más inquieto, menos seguro de sí mismo. En una reunión, lo sorprendió mirando en su dirección con una intensidad que no podía ignorar. Después, mientras recogían los documentos, Ethan lo detuvo. Te extraño. Dijo, su voz baja, casi un susurro. Diego sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantenerse firme. No puedo seguir siendo tu ancla si no sé dónde estoy parado, respondió. Ethan no dijo nada, pero la forma en que lo miró, como si quisiera decir mil cosas pero no supiera cómo, dijo a Diego desarmado. Esa noche, Diego salió con amigos, algo que rara vez hacía. En un bar de Chueca, el corazón de la escena LGBT de Madrid, conoció a Lucas, un artista de 30 años con una sonrisa cálida y una energía que contrastaba con la intensidad de Ethan. Lucas era abierto, sin complications, y por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que podía respirar. Hablaron durante horas, y cuando Lucas lo besó al despedirse, Diego no se resistió. Pero la paz no duró. Al día siguiente, Ethan lo llamó a su oficina. ¿Dónde estuviste anoche? Preguntó, su tono más acusador de lo que esperaba. Diego, sorprendido, respondió con honestidad. Salí con alguien. La expresión de Ethan cambió. Una mezcla de sorpresa y algo que parecía celos. No pensé que eras de los que salen a divertirse, dijo, intentando sonar casual, pero su voz lo traicionó. Diego sintió una mezcla de rabia y tristeza. No soy tu propiedad, Ethan, respondió, su voz firme. Si no puedes darme lo que necesito, no tienes derecho a juzgarme. Por primera vez, Ethan no tuvo una respuesta. Diego salió de la oficina, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Diego empezó a salir más con Lucas, quien lo hacía reír y lo trataba con una ternura que nunca había conocido. Pero cada vez que veía a Ethan, sentía que una parte de él seguía atada a ese hombre imposible. Ethan, por su parte, parecía cada vez más perdido. Las reuniones con Alejandro continuaban, pero Diego notó que Ethan estaba más distante con él, como si algo hubiera cambiado. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde, Ethan rompió el silencio. No quiero perderte, dijo, su voz temblando. Diego lo miró, sorprendido por la vulnerabilidad en sus palabras. Entonces dime que quieres, Ethan, respondió. Porque no puedo seguir adivinando. Ethan se acercó, y por un momento, Diego pensó que lo besaría. Pero en cambio, Ethan retrocedió, como si el peso de sus propios sentimientos lo abrumara. No estoy listo, dijo finalmente. Y Diego sintió que algo dentro de él se rompía. Diego sabía que no podía esperar para siempre. Lucas lo ofrecía un amor sencillo, real, mientras que Ethan era un torbellino de promesas rotas y deseos reprimidos. Mientras las luces de Madrid brillaban fuera de la oficina, Diego se preguntó si tendría el valor de elegir su propia felicidad, o si seguiría atrapado en el mundo de Ethan. El sexto año fue un punto de inflexión para Diego. La relación con Lucas se fortalecía, pero no podía ignorar el vacío que Ethan dejaba en su vida. Cada día en la oficina era una lucha. Mantener la profesionalidad, mientras su corazón se debía entre el pasado y el presente.
Lucas era paciente, pero Diego sabía que no podía pedirlo, que esperara para siempre. Una tarde, mientras organizaba un viaje a Londres para Ethan, recibió una noticia inesperada. Su madre había enfermado. Diego pidió un permiso de emergencia y regresó a Sevilla. Pasó días cuidándola, recordando las lecciones de resiliencia que ella le había enseñado. El amor verdadero no te destruye. Diego le dijo una noche, mientras tomaban un té en la cocina. Te hace más fuerte. Esas palabras resonaron en él. Cuando regresó a Madrid, decidió confrontar a Ethan de una vez por todas. Lo encontró en su oficina, revisando documentos, con la misma intensidad que siempre lo definía. No puedo seguir así, dijo Diego, su voz firme. Necesito saber si hay algo real entre nosotros, o si todo esto ha sido un juego. Ethan lo miró, y por primera vez, Diego vio miedo en sus ojos. No es un juego, respondió, su voz baja. Pero no sé cómo dar lo que mereces. Diego sintió una mezcla de alivio y dolor. Por fin tenía una respuesta, aunque no era la que quería. Días después, Alejandro anunció que dejaría la empresa para liderar su propio proyecto. Diego esperaba que esto acercara a Ethan, pero en cambio, lo volvió más distante. Ethan se sumergió en el trabajo, como si quisiera llenar el vacío que Alejandro dejaba. Diego, mientras tanto, se apoyó en Lucas, quien lo ayudó a redescubrir partes de sí mismo que había olvidado. Su amor por la música, sus sueños de viajar, su deseo de vivir sin miedo. Una noche, mientras pasaban por el Parque del Retiro, Lucas tomó la mano de Diego. No tienes que elegir entre él y yo, dijo. Tienes que elegir de ti. Esas palabras fueron un déspota. Diego se dio cuenta de que, durante 7 años, había vivido para Ethan, sacrificando sus propios sueños. Diego decidió que no podía seguir siendo el asistente de Ethan. Preparó una carta de renuncia, pero antes de entregarla, quiso darle a Ethan una última oportunidad. Lo invitó a cenar en un pequeño restaurante en Lavapiés, un lugar lejos del mundo corporativo. Ethan aceptó, y por primera vez, se sintieron como iguales. No quiero ser solo tu asistente, dijo Diego, su voz temblando. Quiero saber si puedes amarme como yo te amo. Ethan lo miró, y por un momento, Diego pensó que diría que sí. Pero en cambio, Ethan bajó la mirada. No sé si puedo ser ese hombre, admitió. Mi mundo es complicado. Diego asintió, con lágrimas en los ojos. Entonces tengo que irme, dijo. Dejó la carta de renuncia sobre la mesa y salió del restaurante, sintiendo que dejaba atrás una parte de su alma. Diego caminó por las calles de Madrid, con el corazón roto pero extrañamente ligero. Por primera vez en 7 años, sintió que estaba tomando el control de su vida. Pero mientras las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, se preguntó si Ethan alguna vez encontraría la valencia para enfrentar sus propios demonios. Tras renunciar, Diego regresó a Sevilla, buscando sanar las heridas de los últimos 7 años. Se instaló en un pequeño apartamento cerca de Triana y empezó a trabajar como consultor independiente, ayudando a pequeñas empresas a crecer. La libertad era embriagadora, pero también aterradora. Sin Ethan, su vida parecía incompleta, como si faltara una pieza esencial. Lucas lo visitaba los fines de semana, y juntos exploraban la ciudad, redescubriendo su magia.
Pero Diego no podía evitar pensar en Ethan. Las noticias sobre graves enterprises seguían llegando. La empresa estaba creciendo, pero los rumores dicen que Ethan estaba más aislado que nunca. Diego se preguntaba si había hecho lo correcto al irse. Una noche, mientras tocaba la guitarra en un bar de flamenco, recibió un mensaje inesperado de Ethan. Necesito verte. Estoy en Sevilla. El corazón de Diego dio un vuelco. Contra su mejor juicio, aceptó reunirse con él. Se encontraron en la Plaza de España, bajo la luz de la luna. Ethan parecía diferente, más delgado, con ojeras que delataban noches sin dormir. Cometí un error. Dijo, su voz quebrada. Te dejé ir porque pensé que era lo mejor para ti. Pero no puedo seguir sin ti. Diego lo miró, dividido entre el amor que han sintido y el dolor de los últimos años. No puedes aparecer ahora y esperar que todo vuelva a ser como antes, respondió. Me rompiste, Ethan. Y estoy tratando de reconstruir. Ethan dio un paso hacia él, su mano temblando. No te pido que vuelvas a trabajar para mí, dijo. Te pido una oportunidad para demostrar que puedo cambiar. Diego sintió que el mundo se detenía. Quería creerlo, pero el miedo lo paralizaba. Los meses siguientes fueron una prueba. Ethan comenzó a visitar Sevilla con regularidad, no como el CEO inalcanzable, sino como un hombre que intentaba redimirse. Ayudó a Diego con su negocio, escuchó sus historias, incluso aprendió a bailar sevillanas torment, lo que hizo reír a Diego por primera vez en mucho tiempo. Pero la sombra de los últimos 7 años seguía presente. Diego no podía olvidar las veces que Ethan lo había alejado, las promesas rotas, la incertidumbre. Lucas, mientras tanto, comenzó a sentir la distancia. No puedo competir con él, le dijo una noche. Y no quiero hacerlo. Diego lo abrazó, con lágrimas en los ojos, sabiendo que Lucas merecía a alguien que lo amara sin reservas. Diego estaba en una encrucijada. Ethan estaba intentando cambiar, pero ¿sería suficiente? Mientras las luces de Sevilla brillaban a su alrededor, Diego se preguntó si podría confiar en Ethan de nuevo, o si el amor que sentía era solo un eco de un pasado que nunca volvería. El séptimo año trajo claridad. Diego y Ethan comenzaron a construir algo nuevo, algo frágil pero real. Ethan dejó de lado su armadura, compartiendo más de sí mismo. Sus miedos, sus inseguridades, el peso de un imperio que nunca quiso. Diego, por su parte, aprendió a establecer límites, a exigir el respeto que merecía. Una noche, mientras caminaban por el río Guadalquivir, Ethan tomó la mano de Diego. Nunca he amado a nadie como te amo a ti, dijo, su voz firme. Diego lo miró, y por primera vez, creo, en sus palabras. Se besaron bajo las estrellas, y el mundo pareció alinearse por un momento. Pero la felicidad era frágil. Una crisis en graves enterprises obligó a Ethan a regresar a Madrid. Diego lo acompañó, no como su asistente, sino como su pareja. En la oficina, vio como el mundo de Ethan seguía siendo un torbellino de presión y expectativas. Pero esta vez, Ethan lo incluyó, pidiendo su opinión, tratándolo como un igual. Una noche, Ethan recibió una oferta para expandir la empresa a Estados Unidos. Era una oportunidad que podía cambiarlo todo, pero significaba dejar España. Diego sabía lo que esto significaba.
Ethan tendría que elegir entre su imperio y su amor. No quiero que renuncies a tus sueños, le dijo Diego, su voz temblando. Pero no puedo seguir a ciegas. Ethan lo miró, con lágrimas en los ojos. No quiero un imperio si no estás conmigo, respondió. Fue la primera vez que Diego sintió que Ethan estaba dispuesto a sacrificarlo todo por él. Diego y Ethan estaban al borde de una decisión que cambiaría sus vidas. Mientras las luces de Madrid brillaban a su alrededor, Diego se preguntó si podrían construir un futuro juntos, uno donde el amor fuera más fuerte que las ambiciones y los miedos. Ethan rechazó la oferta de expansión. Por primera vez, eligió a Diego sobre su imperio. Vendió una parte de Graves Enterprises, delegando responsabilidades para poder pasar más tiempo en España. Diego, por su parte, encontró un equilibrio entre su trabajo y su vida personal, apoyado por Ethan, quien se convirtió en su mayor defensor. Una noche, en Sevilla, Ethan llevó a Diego a la terraza donde todo comenzó, frente a la Giralda. Ali, bajo las estrellas, ese heredilo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, dijo, sosteniendo un anillo sencillo pero perfecto. Diego, con lágrimas en los ojos, asintió. Siete años como asistente de Ethan Graves habían sido una prueba de fuego para Diego. Había enfrentado el rechazo, la incertidumbre, el dolor de un amor no correspondido. Pero también había aprendido a amarse a sí mismo, a exigir lo que merecía, a no conformarse con menos. Ethan, por su parte, había aprendido a dejar atrás el miedo, a abrazar la vulnerabilidad, a elegir el amor sobre el poder. Juntos, construyeron una vida que no era perfecta, pero era suya. En las calles de Sevilla, bajo el sol ardiente y las noches estrelladas, encontraron un hogar. Y en ese hogar, encontraron la paz. Diego y Ethan demostraron que el amor verdadero no es solo pasión, sino sacrificio, crecimiento y valencia. Mientras la Giralda se alzaba sobre ellos, supieron que, al final, habían elegido a alguien capaz de soportar su mundo, el uno al otro.